topic is Max DOP. So yesterday we have seen all versions installation. Max DOP was introduced in 2019. So in 2019 or 2022, Max DOP was showing like this. So this is the Max DOP setting. So what is Max DOP? Max DOP means degree of parallelism. So it is related to CPUs. So actually it is a setting server configuration in SQL Server where server is running on multiple CPUs. So olden days ఎలా ఉండేదంటే there are two types of architecture. NUMA node, single NUMA node architecture, multiple NUMA node architecture. అలాగే సింగిల్ CPU architecture, multiple CPU architecture. సో ఓల్డెన్ డేస్ లో ఫస్ట్ లో మనకు CPU ఒకటి మాత్రమే ఉండేది పర్ కంప్యూటర్. ఓకే, సో తర్వాత ఏంటంటే మనకు మల్టిపుల్ CPUs వచ్చాయి అన్నమాట. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ వన్ CPU, you can use multiple CPU for the same query. ఓకే, సో మీకు ఒక బిగ్ క్వెరీ ఉంది. Let me open Excel. So yesterday we have seen this example, right? If one person can build a wall in 4 hours, same wall can be built by 4 person in 1 hour. So ఇక్కడ wall అనేది మనకు యాక్టివిటీ. సో వర్క్. సో పర్సన్స్ అనేది మనకు CPU. So time is very important. One person can build a wall in 4 hours. If we have 4 persons, that means 4 CPUs. 1, 2, 3, 4. Same query. So this is the actual work, same query. This is the output. Okay. సో మనం కంప్యూటర్ బేసిక్స్ లో మాట్లాడుకున్నాం. మనం ఏ క్వైరీ ఇచ్చినా ఏ వర్క్ ఇచ్చినా అదంతా రన్ చేసేది CPU. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెమరీలో రన్ అవుతుంది అనమాట CPU. సో ఆల్ ద లాజికల్ వర్క్, బ్రెయిన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఇస్ CPU. సో ఇదంతా మనకి డివైడ్ అవుతుంది. 4 hours వర్క్ 1 hour, 1 hour, 1 hour, 1 hour గా డివైడ్ అయిపోయి, సో విత్ ఇన్ 1 hour లో మనకు వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇది డిఓపి సెట్టింగ్స్. ఎన్ని కోర్స్ యూటిలైజ్ చేసుకొని మనం డిగ్రీ ఆఫ్ ప్యారలలిజం, ప్యారలల్ గా ఆ క్వైరీని వర్క్ చేయాలి. సో ఎన్ని కోర్స్ అనేది మనం మ్యాక్స్ డిఓపి సెట్టింగ్స్ ని డిసైడ్ చేసేటప్పుడు అసలు మన కంప్యూటర్ లో ఎన్ని కోర్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో మదర్ బోర్డ్ ఇది 1, 2, 3, 4 CPUs ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒక్కొక్క CPU లోపల మళ్ళీ మల్టిపుల్ లాజికల్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you see my computer, I have 4 logical processors here, you can see. But socket, only one socket అంటే ఇది. సో ఇక్కడ మనకు 4 సాకెట్స్ ఉన్నాయి. సో ఒక్క సాకెట్ ఉన్న చోట, ఒకే కంప్యూటర్ ఉన్న చోట, ఒకే CPU ఉన్న చోట మ్యాక్స్ డిఓపి మనం ఏం చేయలేము. అదే మల్టిపుల్ సాకెట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనము, సో హౌ టు కాన్ఫిగర్ మ్యాక్స్ డిఓపి. ఫస్ట్ థింగ్, సర్వర్ విత్ సింగిల్ న్యూమా నోడ్, సర్వర్ విత్ మల్టిపుల్ న్యూమా నోడ్స్. సో మల్టిపుల్ న్యూమా నోడ్స్ అంటే, న్యూమా నోడ్ అంటే ఏంటంటే నాన్ యూనిఫామ్ మెమరీ ఆర్కిటెక్చర్. ఇది ఒక ఈ సిపియుకి ఈ మెమరీ, ఈ సిపియుకి ఈ మెమరీ, ఈ సిపియుకి ఈ మెమరీ, ఈ సిపియుకి ఈ మెమరీ. మెమరీ అంటే ర్యామ్ అనమాట. సో ఇక్కడ ర్యామ్ స్టిక్స్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు.
సో మోడర్న్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఏంటంటే ఒక్కొక్క సిపియుకి సపరేట్ మెమరీ ఇస్తారు. దిస్ ఇస్ వన్ న్యూమా నోడ్. ఓకే, జస్ట్ and this is another న్యూమా నోడ్. థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్. సో ఇవి మెమరీ స్టిక్స్ అన్నమాట. సో మన సర్వర్ న్యూమా నోడ్ ఆపరేటింగ్ ఉందా లేకపోతే నాన్ న్యూమా నోడ్ ఉందా? సో nowadays modern architecture, all companies are using multiple న్యూమా నోడ్స్. సింగిల్ న్యూమా నోడ్ ఉండట్లేదు. ఓకే, సో వి విల్ డిస్కస్ మల్టిపుల్ న్యూమా నోడ్స్. ఫస్ట్ సింగిల్ న్యూమా నోడ్ చూద్దాం, అయితే ఈజీగా ఉంటుంది. సింగిల్ న్యూమా నోడ్ లో ఏంటంటే ప్రాసెసర్స్ 8 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయా లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై కంప్యూటర్ ఈస్ ఫిజికల్ కంప్యూటర్ ఈస్ సింగిల్ న్యూమా నోడ్. సో హౌ మెనీ ప్రాసెసర్స్ ఆర్ దేర్? ఎన్ని లాజికల్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర? సో ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ లాజికల్ ప్రాసెసర్స్? 4 ఉన్నాయి. సో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8 లాజికల్ ప్రాసెసర్స్. 8 కంటే తక్కువ కానీ 8 కానీ ఉంటే కీప్ మ్యాక్స్ డిఓపి సెట్టింగ్ అట్ ఆర్ బిలో లాజికల్ ప్రాసెసర్స్. అంటే ఇక్కడ 4 ఉంది కాబట్టి 4 కానీ 4 కంటే తక్కువ కానీ పెట్టుకోవాలి సెట్టింగ్. ఓకే, ఇఫ్ గ్రేటర్ దాన్ 8 లాజికల్ ప్రాసెసర్స్ కీప్ మ్యాక్స్ డిఓపి అట్ 8. 8 కంటే ఎక్కువ ఉంటే 8 పెట్టాలి, అంతకంటే ఎక్కువ పెట్టకూడదు. ఒకవేళ మీ దగ్గర లాజికల్ ప్రాసెసర్స్ 16, 32 అలా ఉంటే అప్పుడు మీ యూసేజ్ ని బట్టి కావాలంటే పెంచుకోవచ్చు. కానీ మ్యాక్స్ డిఓపి సెట్టింగ్ డిఫాల్ట్ 8 పెట్టాలి. దిస్ ఈస్ ద సెట్టింగ్. ఓకే, మల్టిపుల్ న్యూమా నోడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. మల్టిపుల్ న్యూమా నోడ్స్ ఉన్నప్పుడు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 16 లాజికల్ ప్రాసెసర్స్ పర్ న్యూమా నోడ్. సో ఇది న్యూమా నోడ్. సో ఒక్కొక్క న్యూమా నోడ్ కి ఎన్ని ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి? లాజికల్ ప్రాసెసర్. ఈ న్యూమా నోడ్ కి ఈ ప్రాసెసర్స్. ఇది సాకెట్, దీంట్లో మల్టిపుల్ న్యూమా ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి. ఇది సాకెట్, ఇది న్యూమా నోడ్, దీంట్లో మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క న్యూమా నోడ్ కి ఎన్ని ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి? ఓకే, ఒకవేళ 16 ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 16 ఆర్ లెస్ దాన్, సో యూజ్ మాక్సిమం 16. 16 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఫైనల్ మాక్సిమం కంటెంట్ ఈ 16. సో ఒకవేళ ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి అనుకోండి 6 వాడండి, 8 ఉన్నాయి అనుకోండి 8 వాడండి, మ్యాక్స్ డిఓపి సెట్టింగ్. మోర్ దాన్ 16 లాజికల్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటే మాక్సిమం మనం 16 మెయింటైన్ చేస్తాం. మ్యాక్స్ డిఓపి సెట్టింగ్ ఇలా డిసైడ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మ్యాక్స్ డిఓపి సెట్టింగ్. మ్యాక్స్ డిఓపి సెట్టింగ్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ అట్ 3 levels: instance level also, database level also, query level also. How to do in instance level? Okay, go to instance properties, max degree of parallelism. You can change the setting. How to do it? Go here. So server level, right click on server, go to properties, processors. మీకు చూడాలనుకుంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు. See, this is న్యూమా నోడ్ 0. I have 4 cores, 4 లాజికల్ ప్రాసెసర్స్. ఒకవేళ మల్టిపుల్ న్యూమా నోడ్స్ ఉంటే ఇక్కడ చూపిస్తుంది. So if you want to see how multiple న్యూమా నోడ్స్ shows, SQL server. See, this is single న్యూమా నోడ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి.
Okay, so this is multiple NUMA node, how it look like. Copy here. So NUMA node 0, NUMA node 1, NUMA node 2. ఒక్కొక్క NUMA node కింద how many processors are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 processors, లాజికల్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలాంటప్పుడు మాక్సిమం పర్ NUMA node 18 ఉన్నాయి. సో we will maintain 16 as a max DOP count. Okay, fine. So we need to set instance level. Go to properties, advanced. Here, come here, max degree of parallelism. You can change this setting. You can change this 2 or maximum 4 based on your logical processors. Click on OK. So this is max DOP setting at instance level. Max DOP settings at database level. Go to database, go to options, max DOP, you can change. For example, go to any database, right click, property, options, max DOP, you can change this setting. Just a minute, we'll come back quickly. Okay. సో డేటాబేస్ లెవెల్లో మీరు కావాలంటే చేంజ్ చేయొచ్చు. సర్వర్ లెవెల్లో మ్యాక్స్ డిఓపి 4 ఉండొచ్చు, కానీ మీకు ప్రాసెసర్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు డేటాబేస్ లెవెల్లో మీరు 16 కావాలంటే 16 పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఈ డేటాబేస్ వరకు మ్యాక్స్ డిఓపి 16 తో వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈస్ క్వైరీ లెవెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ఏ క్వైరీ, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ టేబుల్. హియర్ యూ కెన్ మెన్షన్ యాజ్ ఆప్షన్ మ్యాక్స్ డిఓపి 2 or 4 or 8. సో మీరు ఎంత మెన్షన్ చేస్తే అంత మ్యాక్స్ డిఓపి వర్క్ అవుతుంది. అంటే క్వైరీ సో మోర్ సిపియూస్ యూటిలైజ్ చేసుకొని ఫాస్ట్ గా రన్ అవుతుంది అనమాట. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ మ్యాక్స్ డిఓపి, హౌ ఇట్ వర్క్స్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ మ్యాక్స్ డిఓపి. కమ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్, టెంప్ డిబి కాన్ఫిగరేషన్. సో టెంప్ డిబి కాన్ఫిగరేషన్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీ హ్యావ్ నాట్ టాక్డ్ అబౌట్ దిస్. సో టెంప్ డిబి కాన్ఫిగరేషన్ మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం? సేమ్ ప్రొసీజర్. సో టెంప్ డిబిలో నెంబర్ ఆఫ్ డేటా ఫైల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎలా ఉంటాయి? సో రికమెండేషన్ ఈ స్టార్ట్ విత్ 1 డేటా ఫైల్ పర్ లాజికల్ సిపియు. మీ దగ్గర ఎన్ని సిపియూస్ ఉన్నాయి లాజికల్ ప్రాసెసర్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 4 ఉన్నాయి. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ 4. 1 డేటా ఫైల్ పర్ సిపియు అంటే 4 సిపియూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 ఫైల్స్ టెంప్ డిబిలో. So if you have more than 8 CPUs, start with 8 files and monitor for contention. Okay, let me explain you how it works. Here. So I am under TempDB, I'm executing this. So ఈ query default గా మైక్రోసాఫ్ట్ ఇచ్చారు అఫీషియల్ సైట్ లో. Let me make June. So this is my TempDB. Under my TempDB, I have 5 files. Data file 1, data file 2, data file 3, data file 4, log file. So each file size is 8 MB. Okay, so automatic growth is 64 MB. ఇక్కడ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు అనేది మన క్వశ్చన్. సో మీరు గ్రాఫికల్ గా చూడాలనుకుంటే గో టు ప్రాపర్టీస్, ఫైల్స్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఈ నెంబర్ వచ్చేసి ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు యువర్ నెంబర్ ఆఫ్ లాజికల్ ప్రాసెసర్స్. నా కంప్యూటర్ లో 4 లాజికల్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి. సో నేను 4 ఫైల్స్ డిసైడ్ చేశాను, డేటా ఫైల్స్ 1, 2, 3, 4, లాగ్ ఫైల్ 1. సో ఒకవేళ మీ కంప్యూటర్ లో మోర్ దాన్ 8 ఉన్నాయి అనుకోండి, first recommendation is create 8 files
Then if it is not sufficient, you can increase 1 by 1. 8 సఫిషియంట్ లేదు, ఇంకా ప్రాసెస్ లో ఉంది, మీరు 16 చేయండి, తర్వాత పెంచుకోండి మీ అవసరాన్ని బట్టి. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ ద డిజైన్ ఈస్. యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇఫ్ నీడెడ్. ఓకే, సో ప్రతి డేటా ఫైల్ ఈక్వల్ ఇన్ సైజ్ ఉండాలి. చూడండి 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB. సో మీరు ఎన్ని ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తారో అవన్నీ ఈక్వల్ ఇన్ సైజ్ షుడ్ బి. ఆటో గ్రోత్ సెట్టింగ్స్, set auto growth setting to a fixed size, not a percentage. సో ఇక్కడ ఆటో గ్రోత్ అనే ఆప్షన్ పర్సంటేజ్ లో పెట్టద్దండి అని చెప్తున్నారు. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. 64 MB పెట్టాను. యూ కెన్ చూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ పర్సంటేజ్ ఆల్సో. సో పర్సంటేజ్ ఈజ్ నాట్ రికమెండబుల్. బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ సైజ్. వై పర్సంటేజ్ ఈజ్ నాట్ రికమెండబుల్? లెట్ మీ షో యూ. For example, నా డేటాబేస్ సైజ్ 100 MB ఉంది. నేను 10% ఆటో గ్రోత్ పెట్టాను. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ 100 MB డేటా ఫైల్ ఫుల్, then it will increase 10% more automatically. So 100 MB data file full అయితే, so what is the 10% of 100 MB? 10 MB. So it will become 110 MB data file. Okay. So next 110 MB లో 10%, 110 full అయిందనుకో, next it will become 121 MB. 121 full అయిందనుకోండి, next it will become 131 MB. సో కొద్దిగా సైజ్ పెరుగుతూ ఉంది, ఇట్స్ ఫైన్. బట్ వాట్ ఇఫ్ మై డేటాబేస్ హ్యాస్ 100 TB? Okay, so even 10% is more than sufficient, and it is not recommendable. 100 TB it is. So 10 TB పెరుగుతుంది. TB, not GB. So make sure you are very conscious here. So my computer capacity is 250 GB. అంటే ఇలాంటి డిస్క్లు 4 కావాలన్నమాట. దిస్ ఈజ్ 2 TB. 2 TB డిస్క్ ఇది. సో ఇలా 10 TB మనం పెంచుతున్నాం. ఒక డిస్క్ సైజ్ నాట్ ఈవెన్ 2 TB రియల్ టైంలో. అలాంటిది మనం డేటా ఫైల్ సైజ్ డైరెక్ట్ 10 TB పెంచాల్సింది వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్. బిగ్ నెంబర్స్ కి పర్సెంటేజ్ చాలా ఎక్కువ చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు 10 రూపీస్ ఉంది. 10 రూపీస్ లో 1% అంటే 1 రూపీని. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేసేటప్పుడు బ్రోకరేజ్ అలా ఏదైనా ప్లేస్ అమ్మినా, లేకపోతే ఏదైనా బిల్డింగ్ అమ్మినా కొన్నా 1% ఛార్జ్ చేస్తారు. లైక్ కొంతమంది 0.5% ఛార్జ్ చేస్తారు. కొంతమంది నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తులేదు, మేబీ 1% అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.5% అనుకుందాం. సో 10 రూపీస్ కి 0.5% ఎంత? ½ రూపీ. ₹1, ½ రూపీ. సో నాట్ ఈవెన్ 1 రూపీ అనమాట. ½ రూపీ ఏముందబ్బా అనుకుంటాం. ½ రూపీ ఈజ్ నాట్ ఏ మ్యాటర్, 50 పైస్. బట్ వాట్ ఇఫ్ మై బిల్డింగ్ కాస్ట్ ఈస్ 1 crore rupees? 1 2 3 1 2 3 1 crore rupees. సో 1 crore rupees కి 0.5% ఎంత? లెట్ మీ చెక్ ఇట్. into 0.5 divided by 100, 50,000 rupees. సో ఒక పర్సన్ మంత్లీ ఒక 5 బిల్డింగ్స్ సేల్ చేసాడు అనుకుందాం. సో 2,50,000 అతని ఇన్కమ్. ఆ పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే, తన్ని బ్రోకర్ అంటారు. సో పర్సన్ ఏ దగ్గర నుంచి సేల్ చేస్తున్నారు? బికి సేల్ చేస్తున్నారు. బ్రోకర్ ఇస్ సి. సికి ½ రూపీ, ½ పర్సెంటేజ్ ఇతను ఇస్తాడు, ½ రూపీ పర్సెంటేజ్ ఇతను ఇస్తాడు.
అంటే 50,000 ఇతని దగ్గర నుంచి 50,000 ఇతని దగ్గర నుంచి 1% అవుతుంది టోటల్. 1% ఈజ్ 1 lakh rupees. సో 1 crore కి 1% ఈజ్ 1 lakh rupees. 5 బిల్డింగ్స్ అమ్మితే 5 lakhs ఎర్న్ చేస్తాం. సో పర్సెంటేజ్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ బిగ్గర్ నెంబర్స్. మీ శాలరీ ఉందనుకోండి, ఇనిషియల్ గా మీ శాలరీ 5 lakhs అనుకోండి. 5 lakhs కి 10% అంటే పర్ మంత్ అంటే 50,000. 50,000 పర్ మంత్ డివైడెడ్ బై 12 4,000 పెరుగుతుంది. అదే మీ శాలరీ 20 lakhs అనుకుందాం. సో 10% అంటే 2 lakhs పర్ మంత్ వచ్చేసి 16,000 పెరుగుతుంది. సో పర్సెంటేజ్, హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బిగ్గర్ నెంబర్స్ కి పర్సెంటేజ్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 lakhs శాలరీ వాళ్ళు ఉన్నారు. 50 lakhs వాళ్ళ శాలరీ వాళ్ళకి 5 lakhs 5% కూడా చాలా ఎక్కువ నెంబర్. సో అలాగే ఇక్కడ మీరు గ్రోత్ పర్సెంటేజ్ అనేది గ్రోత్ అనేది ఆటో గ్రోత్ అనేది పర్సెంట్ లో డిసైడ్ చేయకూడదు. యూ షుడ్ నాట్ మెన్షన్ పర్సెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ 100 TB data file. Otherwise 1 TB data file, that is 1000 GB. సో ఆటో గ్రోత్ ఆప్షన్ మాక్సిమం మీరు ఒక 50 GB కానీ 10 GB కానీ పెట్టుకోవచ్చు, లేదా 5 GB 2 GB అలా పెట్టచ్చు. పర్సెంటేజ్ లో మెన్షన్ చేయకూడదు. అది క్లియర్? టెంప్ DB లొకేషన్. సో SSD డిస్క్ వాడండి. అలాగే టెంప్ DB లొకేషన్ వచ్చేసి నార్మల్ డ్రైవ్స్ లో పెట్టద్దు, ఫాస్ట్ గా ఉండాలన్నమాట. కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ లాగ్ ఫైల్. లాగ్ ఫైల్ కాన్ఫిగరేషన్ షుడ్ బి అడిక్వేట్ టు వర్క్ లోడ్. సో లాగ్ ఫైల్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలనేది మనం ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో డిసైడ్ చేద్దాం. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే డేటా ఫైల్, ఇనిషియల్ డేటా ఫైల్ సైజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డేటా ఫైల్ అండ్ లాగ్ ఫైల్. టెంప్ DB ఉంది, గో టు ప్రాపర్టీస్, గో టు ఫైల్స్, సైజ్ 8 MB ఉంది. ఇనిషియల్ డేటా సైజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ డెమో కాబట్టి మనం 8 MB పెట్టాం, కానీ ఇక్కడ రియల్ గా 8 MB ఉండకూడదు. సో మీ డేటాబేస్ సైజ్ ని బట్టి, మీ ఆపరేషన్, మీ వర్క్ లోడ్ ని బట్టి మీరు ఇనిషియల్ గా డేటా ఇచ్చేసేయాలి. ఒక 50 GB నా 100 GB నా మీ టెంప్ DB డేటా ఫైల్ సైజ్ ని మీరు ముందుగానే డిసైడ్ చేసి పెట్టాలన్నమాట. సో చిన్న ఫైల్ సైజ్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇష్యూస్ ఏమవుతుంది అనేది మనం ట్రాన్సాక్షన్ లాగా ఆర్కిటెక్చర్ లో చూద్దాం. తర్వాత వచ్చేసి దట్ ఈస్ ఫైన్, ప్రాపర్ ఇనిషియల్ సైజ్, దట్ ఈస్ ఇట్. సో మేజర్ యూ నీడ్ టు check one file per logical CPU. Equal files should be there. Auto growth, fixed auto. So set a fixed values, not percentage, auto growth option. Use fast storage. Configure appropriate size. Log file size kuda manam chuskoni pre-allocate cheyali size ni. This is fine. Set large enough to avoid frequent growth. Malli perakunda initial size, big size ivvali. So these are the ideal recommendations to configure temp DB and max DOP. Okay, so this is about max DOP settings and temp DB configuration. Now let's come to next topic, how to install. There are different ways of installing and uninstalling. So we have seen graphical installation of all versions. So ela install cheyali, ela uninstall cheyali. Uninstallation I have not shown you. Graphical installation I have shown you. So let me show you how to uninstall SQL Server graphically. So ఇప్పటి వరకు ఇన్స్టాలేషన్ చేశాం కదా. Open run command appwich.ppl. This is add remove programs. మీ కంప్యూటర్ లో ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్నాయి అనేది మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఓకే, సో అన్ని అప్లికేషన్స్ మీ కంప్యూటర్ లో ఏవేవి ఇన్స్టాల్ చేశారో అవన్నీ ఇక్కడ చూడొచ్చు. So if you want to uninstall one thing, for example, I want to uninstall 2008 R2 64-bit. So there are two types of 2008. Here 2008 setup file also there, setup also there, native client is there. So do not click on anything, just go for 64-bit.
wherever it is 64-bit, you need to click that point. Right click here, uninstall. So it should show this type of pop-up. Here, you click on remove. So మీరు దీన్ని uninstall చేస్తే errors వస్తాయి. Wherever 64-bit is showing, there only you should right click and click on uninstall. Click OK. The same way you have installed, you need to uninstall again. So which version you want to uninstall? 2008 or 2? Okay, fine. Click on next. So database engine services and client tools connectivity, backward compatibility, client tools connectivity SDK. Click next. Next. Remove. That's it. So it will remove SQL Server from your computer. This is the procedure of graphical uninstallation. So there are multiple methods. You can install SQL Server in command line also. Command line installation and uninstallation. So graphical గా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనకు ఎంత టైం పడుతుంది? How much time it will take for graphical installation? Average time. Who tried? Shyam Sundar, Geeta, Manasa, Prasad, Radhika. 10 minutes around. Okay. So గ్రాఫికల్ గా మనము ఒక కంప్యూటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే 10 minutes పడుతుంది. వాట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ మై కంపెనీ హ్యావ్ 900 బ్రాంచెస్? బ్యాంక్ అనుకోండి, ఒక బ్యాంక్ ఉంది. సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ యుఎస్ బ్యాంక్. యుఎస్ బ్యాంక్ ఈజ్ మై క్లయింట్. ఆ బ్యాంక్ కి 900 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి యుఎస్ లో. సో ఈ 900 బ్రాంచెస్ లో SQL సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయమన్నా అంటే ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ కి మనకు 10 minutes పడితే 900 బ్రాంచెస్ కి 9000 minutes డివైడెడ్ బై 60. 150 hours divided by 24. 6 days. 6 days ఏది 24 hours మీరు వర్క్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో 6 hours పర్ డే అనుకుంటే 25 days ఇన్స్టాలేషన్ కే పడుతుంది. దిస్ ఈజ్ నాట్ రికమెండబుల్. సో ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రాడ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ we do not use graphical installation. ఒకవేళ 1, 2, 3, so 1, 2, 3, 4, maximum 10 you can do the graphical installation. But if the server number are more, you cannot install graphically. You need to go for command line. Command line installation. Okay. Command line installation ఎలా చేయాలి? Let's see this. So how much time it will take? అది కూడా observe చేద్దాం. So let me open the commands we have already. I have shown you here. Soon I will share. This is the command. If we execute this command, SQL Server will be installed. So let me open ready-made command I already have with me. సో కమాండ్ లైన్ లో ఏమేమి తీసుకుంటున్నాం చూడండి. setup.exe. ఈ setup.exe ఫైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి?
ఎక్కడ చూసారు మీరు సెటప్ అనే ఫైల్? సో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ మీడియా. Go to SQL Server installation file in media. So for example, I go to 2022 version where it is. సో ఇక్కడ మీరు setup.exe చూస్తారు. ఈ లొకేషన్ ఎక్కడుందో ఈ లొకేషన్ నుంచి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ QS మీన్స్ క్వైట్ సింపుల్. అంటే పాపప్ రాదు, అంటే మనకు అవసరమైనదంతా చూపించదు, సైలెంట్ గా జరుగుతుంది అనమాట. సైలెంట్ అని. యాక్షన్ మీన్స్ ఇన్స్టాల్, మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. ఇన్స్టాన్స్ ఐడి you need to provide. ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ you need to provide. సో వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్? ఇవన్నీ పారామీటర్స్ అంటాం. PS is a parameter, action is a parameter, instance ID is a parameter, instance name is a parameter. Features: SQL database services, database engine services, service account, agent. This is service account for normal thing. This is agent. This is agent service. This is main service. Next, admin accounts. So ఈ కంప్యూటర్ లో అడ్మిన్ ఎవరు? అలాగే ఇన్స్టాన్స్ ఫైల్ ఇనిషియేషన్, మనం గ్రాండ్ పర్ఫార్మ్ వాల్యూమ్ మెయింటెనెన్స్ టాస్క్ ఉంది కదా, సో మీకు అది కావాలంటే దీన్ని వాడండి, లేదనుకుంటే ఇది అవసరం లేదు. ఓకే, ఐ యాక్సెప్ట్ SQL సర్వర్ లైసెన్స్ టాప్స్. ఇవి పారామీటర్స్, వెరీ సింపుల్ పారామీటర్స్. ఇన్స్టాన్స్ రిలేటెడ్ పారామీటర్స్, ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ ఐడి. ఫీచర్స్, వాట్ యు వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఇన్ యువర్ కంప్యూటర్. ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఓన్లీ డేటాబేస్ ఇంజిన్ సర్వీసెస్, దట్ ఈస్ SQL ఇంజిన్. తర్వాత సర్వీస్ అకౌంట్ నేమ్స్, దిస్ ఇస్ మెయిన్ సర్వీస్, దిస్ ఇస్ ఏజెంట్ సర్వీస్. అడ్మిన్ అకౌంట్, హూ ఇస్ సూపర్ యూజర్ ఇన్ యువర్ కంప్యూటర్, సిస్ అడ్మిన్. ఐ యాక్సెప్ట్ లైసెన్స్ టాప్స్, దట్స్ ఇట్. మీరు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. లెట్స్ సీ హౌ టు డూ ఇట్. సో యాక్షన్ ఈక్వల్ టు ఇన్స్టాల్, ఇన్స్టాన్స్ ఐడి SQL Server 2022, instance 5. I already have SQL Server 2022. So otherwise I can use 22 because with the same name I don't have. Let me check it. SQL Server Configuration Manager. I'm opening it. So 2022 name to evaina install ayyunda? No. So I'm using the same name. Instance name fine, features fine. Service account. This is default service account dedicated. NT Service MS SQL 2022. So JHK Hari, మీ యూజర్ ఎవరు అని తెలుసుకోవాలంటే గో టు కమాండ్ ప్రాంప్ట్, టైప్ who am I. So I am the user, current user, GHK Hari. I am giving the same. Instance file initiation, if you want, you can enable it. Otherwise, don't use this. Copy this. Go to command prompt. Command prompt open చేసేటప్పుడు run as administrator open చేయాలి. CMD అని టైప్ చేయండి. Right click here, run as administrator. Click on yes. So ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది. Go to that location. Which location? Wherever your setup file is residing. So how to move my directory? CD change directory. కనిపిస్తుందా మీకు? ఓకే, CD change directory. Which location? C media. So I am under C media right now. So what are the directories residing here? dir. These are the directories. I need to go to 2022. 2022, where it is? Here it is, this one. So I need to go to this location, CD SQL Server 2022. సో మనం ఒక పార్ట్ టైప్ చేసిన తర్వాత ట్యాబ్ కొడితే ఆ పార్ట్ తో ఉన్న నేమ్స్ కనిపిస్తాయి. సో dev, ఓకే, క్లిక్ హియర్, dir. ఇక్కడ సెటప్ ఫైల్ ఉంది చూడండి, setup.exe. ఓకే, వీఆర్ అండర్ రైట్ పాత్. ఏ పాత్ లో ఉన్నాం? మీడియా SQL Server 2022 సెటప్ ఫైల్స్ లో ఉన్నాం. అందులో setup.exe ఉన్న లొకేషన్ లో ఉన్నాం. ఇక్కడ మనం దీన్ని రన్ చేయాలి. ఇది అయిపోయింది అన్ఇన్స్టాలేషన్. ఓకే, కంప్లీటెడ్. సో అన్ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత we may get some error. Let me check it. రీస్టార్ట్ చేయాలి. యాక్చువల్గా రీస్టార్ట్ చేయకుండా ఇన్స్టాల్ చేస్తే we may get some error. Now we will get some error. Let's see this.
సో జస్ట్ కమాండ్ రెడీ చేసుకుంటాం త్రూ పవర్ షెల్ 900 సర్వర్స్ లో ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ కమాండ్ క్లిక్ చేస్తాం 900 సర్వర్స్ లో విత్ ఇన్ 5 minutes ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోతుంది. సో మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, ఈ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఎర్రర్ ని ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి, మనం టెన్షన్ పడకూడదు. ఎర్రర్ ఏంటంటే మనకు రీస్టార్ట్ అవసరం. యూ మస్ట్ రీస్టార్ట్ దిస్ కంప్యూటర్ బిఫోర్ ఇన్స్టాలింగ్ SQL సర్వర్. సో ఈచ్ ఇన్స్టాలేషన్ అన్ఇన్స్టాలేషన్ తర్వాత కంప్యూటర్ ని రీస్టార్ట్ చేయాలి. ఇంకా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలంటే మీకు ఇష్యూ ఇక్కడ కనపడకపోతే ఇక్కడ summary.txt ఉంటుంది, ఇందులోకి వెళ్తే ఇదే ఎర్రర్ ఉంటుంది. సో ఆ లొకేషన్ ఏంటి అనేది మనం ట్రబుల్ షూటింగ్ లో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు నా ఇష్యూ ఏంటంటే, సో నా పర్సనల్ ప్రాబ్లం, నేను రీస్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ 2 to 5 minutes, క్లాష్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, నేను రీస్టార్ట్ చేయకూడదు. దిస్ ఇస్ నా రిక్వైర్మెంట్, మై రిక్వైర్మెంట్. రియల్ టైంలో ఏమవుతుందంటే రీస్టార్ట్ అనేది మీ కంట్రోల్లో ఉండదు. రిమెంబర్ దిస్, మీ పర్సనల్ కంప్యూటర్లు రోజుకు 5 సార్లు రీస్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటారు, షట్ డౌన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇన్ రియల్ టైమ్ సర్వర్స్ నో వన్ మస్ట్ రీస్టార్ట్. రీస్టార్ట్ అనేది పెద్ద ఆపరేషన్ సార్. నీకు కంపెనీ హెడ్ ఆఫ్ ది ఐటీ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్లో పర్మిషన్స్ తీసుకొని రీస్టార్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి రీస్టార్ట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ 5 to 10 minutes. ఏవైనా ఇష్యూస్ రావచ్చు. 10 minutes కూడా డేటా లాస్ ఈస్ వెరీ క్రిటికల్ ఫర్ సో మెనీ ఫర్మ్స్. సో రీస్టార్ట్ ఎప్పుడు చేస్తారంటే 3 months కి ఒకసారో 6 months కి ఒకసారో అన్ని పర్మిషన్స్ తీసుకొని బిజినెస్ రన్ అవ్వని టైంలో, నైట్ టైమ్స్, హాలిడేస్ టైమ్స్ లోనో రన్ చేస్తారు. సో మెయింటెనెన్స్ టాస్క్ అంటారు దాన్ని. మీరు రీస్టార్ట్ చేశారా మీ జాబ్ పోతుంది. ఓకే, సో రీస్టార్ట్ చేయకుండా మనం ఇన్స్టాల్ చేయలేము. యూ నీడ్ టు రైజ్ ఎ టికెట్ టు యూ నీడ్ టు కన్సల్ట్ విండోస్ టీమ్. సో విండోస్ టీమ్ వాళ్ళు ఎప్పుడో రెస్పాండ్ అవుతారు, మేబీ 1 or 2 days పట్టొచ్చు మీకు ఇది జరగడానికి. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు దాని నుంచి ఫాస్ట్ గా పని అయిపోవడానికి చిన్న హ్యాక్ చెప్తాను. చిన్న హ్యాక్ ఏంటంటే, సో యూ కెన్ డూ యువర్ వర్క్. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్ వర్క్, ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్, యూ నీడ్ టు కన్సల్ట్ దెమ్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు రీస్టార్ట్ యువర్ కంప్యూటర్. ఓపెన్ రిజిస్ట్రీ ఎడిటర్. This is registry editor. How to open it? You can directly open by typing, searching here, registry editor, or you can use the command regedit. So registry editor lo go to H key local machine, tarvata system, after that control set, after that control lo session manager. సెషన్ మేనేజర్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ పెండింగ్ ఫైల్ రీనేమ్ ఆపరేషన్స్ అని ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా చేయండి ఇది చేసేటప్పుడు, వెరీ రిస్కీ. ఒకవేళ మీకు డౌట్ ఉంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి సో దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ కొడితే బ్యాకప్ అవుతుంది. సో ఏదో ఒక ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఎక్కడో చోట సేవ్ చేసుకొని డిలీట్ చేయండి. ఒకవేళ ఇక్కడ ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే దాన్ని మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అంటే అక్కడ సేమ్ ప్లేస్ లో పెట్టచ్చు. సో పెండింగ్ ఫైల్ రీనేమ్ ఆపరేషన్స్, దీన్ని డిలీట్ చేయండి. So it will allow you installation. It's a hack. Now let me execute same command. So 10:17 టైం ఎంత అయింది? 10:17 అయింది. ఎంత టైం పడుతుందో చూడండి. నేను ఏం చేయట్లేదు, జస్ట్ ఖాళీగా కూర్చోన్నాను. స్టాప్ వాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా. స్టార్ట్.
the same process will be done in 900 servers at the same time. Okay, 100% complete అవ్వడానికి not even it to 1.5 minute. Okay, done. It's completed. 2.5 minute. 17 లో స్టార్ట్ చేసాము, 19 అయింది టైం, 10:17 స్టార్ట్ చేసాం. 2.5 minute తీసుకుని. So within 2.5 minute, all your 900 branches, you can install SQL Server. This is the power of unattended or silent installation. This is called as silent installation or unattended installation. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇన్స్టాలేషన్ ఏమైనా కష్టమా? Do you feel installation as very difficult thing? ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ there are so many shortcuts. కానీ మనకు బేసిక్స్ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, జాబ్ కూడా వెరీ ఈజీ. సో యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ దట్. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మనం సాల్వ్ చేయాలంటే మనకు బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది అర్థం అవ్వాలి. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, సో మనము గ్రాఫికల్ గా ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు సో మెనీ సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసినాం. మ్యాక్స్ డిఓపి, డ్రైవ్ సెట్టింగ్స్, అవన్నీ ఎలా, అవన్నీ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. సో ఇట్ విల్ టేక్ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ తీసుకోకూడదు. నాకు నాకు కస్టమైజ్డ్ కావాలి. నేను ఎక్కడెక్కడ సెట్టింగ్స్ చేస్తున్నానో ఆ సెట్టింగ్స్ అన్ని నాకు కావాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డ్రైవ్ నేమ్స్ చేంజ్ చేశాను, టెంప్ డిబి చేంజ్ చేశాను, మ్యాక్స్ డిఓపి చేంజ్ చేశాను, ఫైల్ స్ట్రీమ్స్ చేంజ్ చేశాను. ఇవన్నీ నాకు డీటెయిల్స్ కావాలి. ఇవన్నీ మనం పారామీటర్స్ ఎంటర్ చేయాలి. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు గ్రాఫికల్ కమాండ్ లైన్ ఇన్స్టాలేషన్ చూసాం. లెట్స్ సీ అన్ఇన్స్టాలేషన్. అన్ఇన్స్టాలేషన్ ఈజ్ ఈవెన్ మోర్ ఈజీ. సో ఇన్స్టాలేషన్ కన్నా మీరు కొన్ని కమాండ్స్ ఎక్కువ వాడాలి. అన్ఇన్స్టాలేషన్ ఈజ్ డెడ్ ఈజీ. యు ఓన్లీ యూజ్ ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ అండ్ ఫీచర్స్. దట్స్ ఇట్. setup.exe qs action uninstall, action equal to uninstall. ఇంతకుముందు ఇన్స్టాల్ అని పెట్టాం. ఇన్స్టాన్స్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్టాన్స్ నేమ్? SQL Server 2022. అంతే. ఫీచర్స్ SQL engine, I accept license terms. That's it. Copy this, go to the same location where exe file is located. So go to dir directories. We have setup.exe here. Execute this. 1, 2, 3. Let me stopwatch again.
It took 30 seconds to complete 100% process, but let it run. Okay, 30 seconds. Within 30 seconds, uninstallation completed. So this is a very easy process. Installation, uninstallation. కానీ నాకు కస్టమైజ్డ్ కావాలి. ఇంకో థింగ్ ఏంటంటే నేను ఇన్ని కమాండ్స్ నేను గుర్తుపెట్టుకోలేను. ఫస్ట్ థింగ్. తర్వాత నేను పీపుల్ని యూ కెనాట్ బిలీవ్ పీపుల్. యూ కెనాట్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సేల్స్, యువర్ టీమ్, బికాస్ హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ మే పాసిబుల్. కంప్యూటర్ తప్పు చేయదు, కానీ మనిషి అనేవాడు తప్పు చేసేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది. హౌ టు అవాయిడ్ హ్యూమన్ ఎర్రర్స్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కమాండ్ లైన్ ఇన్స్టాలేషన్, యూ కెన్ గో ఫర్ INI installation. What is INI installation? సేమ్ పారామీటర్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే, సో ఇవన్నీ పారామీటర్స్ మనం ఏవైతే యాక్షన్ ఈక్వల్ టు ఇన్స్టాల్, క్వైట్ సింపుల్, ట్రూ, అప్డేట్ ఎనేబుల్ ట్రూ, ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ మనము కాపీ చేసి ఒక ఫైల్లో పెట్టుకుంటాం. ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫైల్ ని కాల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. హౌ టు డూ దట్? సో లెట్ మీ షో యూ. 2022 కదా, setup.exe, రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఎస్. సో ఫస్ట్ టైం నేను మీకు చూపిస్తా. గ్రాఫికల్ గా చేసినప్పుడు ఒక INI ఫైల్ మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మనం ఇన్స్టాలేషన్ టాపిక్ లో మాట్లాడుకున్నాం. ఇది ఒక INI ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. క్లిక్ నెక్స్ట్. ఐ యాక్సెప్ట్ లైసెన్స్ టర్మ్స్. నెక్స్ట్. ఇన్స్టాల్ సెటప్ ఫైల్స్. సో ఇట్ కమ్స్ టు ఫీచర్ సెలెక్షన్. నెక్స్ట్. Click next. So new installation. This is a new feature, Azure extension. It was not in 2019 version. Okay, right now I not required here. Feature selection. So client tools connectivity, client tools backward compatibility removed from 2022 version. So those two options are not available here. You can simply click on database engine service. That's it. No shared features required. Click on next. Instance name, SQL Server 2022 instance 5, i5. So automatically it is taken. Click on next. సో ఇది నా కస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్. నాకు ఎలా కావాలో అలా నేను కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక INI ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. సో యూజింగ్ దట్ INI, I can install SQL Server in all my 900 servers. Next. డేటా డైరెక్టరీస్, టెంప్ డిబి, మ్యాక్స్ డిఓపి, మెమరీ, ఫైల్ స్ట్రీమ్, ఇవన్నీ నేను నాకు నచ్చినట్టు నేను కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై ట్రెడిషనల్ సెట్టింగ్స్ అండ్ my custom settings. Click on next. Here the file is generated now, configuration.ini. So copy this file, go to this location. How to go? Windows R. Okay, type that location path. So here configuration.ini file is generated. Edit it. You can see all the parameters. See, action equal to installs, options, action, nu true. Okay, quite equal to false. Quite అంటే మీకు అది పాపప్ అవ్వకుండా ఆటోమేటిక్ గా జరగాలి. సో ఫాల్స్. ట్రూ పెడితే మనకు అసలు ఏ విండో కనపడదు, ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోతుంది. క్వైట్ సింపుల్. ట్రూ పెడితే మనకు జస్ట్ విండో మాత్రమే కనపడుతుంది, మీ ఇంటర్వెన్షన్ అవసరం ఉండదు. కమ్ హియర్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఫీచర్స్. SQL engine, instance name SQL Server 2022 i5, instance ID is also same. Okay, agent service account, మెయిన్ సర్వీస్ అకౌంట్. సో ఈ పారామీటర్స్ అన్ని ఇక్కడ సేవ్ అవుతాయి అన్నమాట.
you can call this file. Let me show you how to call. So I'm saving this file, save as to C media configuration.ini. So hurry underscore configuration.ini. Okay. So ఈ file నేను సేవ్ చేశాను. I am not installing here. Let me click on cancel. Done. So నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే I have a file, right? Go to that file configuration.ini C media hurry configuration file.ini. So I go to the same location where 2022 is there, setup.exe. Let me check it. Setup.exe is there. So here I'll call the ini file. How to call it? See it. Save the above parameters in ini. Go to the media path. Setup.exe. Configuration file equal to C media. That name. Oh, sorry. Took a wrong file. Config.ini is there. Please. Config.ini లేదులేండి, ఫెయిల్ అవుతుంది. Not here. Config.ini ఉంది. సో ఈ ఫైల్ ని కాల్ చేసింది. ఓకే, i2 ఉంది. సో ఈ సెట్టింగ్స్ తో మనకి ఇక్కడ సేవ్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. లెట్స్ సీ దిస్. ఇట్స్ ఓకే. మనం ఏం చేసాం, అక్కడ ఒక ఫైల్ పెట్టుకున్నాం, ఆ ఫైల్ ని కాల్ చేస్తున్నాం. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ పాత్ ఈక్వల్ టు సి మీడియా config.ini. సో ఇప్పుడు మనం వేరే ఫైల్ చేయాలంటే హరీ కాన్ఫిగరేషన్ file.ini దాన్ని కాల్ చేస్తుంటే ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో ఏమేం సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయో సేమ్ సెట్టింగ్స్ మీకు ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీకు మిస్స్పెల్ అయ్యే స్కోప్ తక్కువ, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్, హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ తక్కువ అన్నమాట. జస్ట్ మీరు ఆ ఫైల్ ని కాల్ చేస్తున్నారు, కమాండ్స్ ఏం టైప్ చేయట్లేదు. ini means initialization file .ini. So this is called as ini installation. Same way you can uninstall also. So ఈ ini file లో ఏమేమి ఉన్నాయి? Action equal to install, quite simple equal to true, update enabled true, source mu, ఇవన్నీ పారామీటర్స్. సో ఈ పారామీటర్స్ యూటిలైజ్ చేసుకొని ఇది ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. ఆర్ యు క్లియర్? ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? సేమ్ వే యూ కెన్ అన్ఇన్స్టాల్ ఆల్సో. యాక్షన్ ఈక్వల్ టు అన్ఇన్స్టాల్ అని వస్తుంది. So this is graphical version, how to install, how to uninstall, command wise, how to uninstall, ini file wise. Okay, that's it. Anybody have any doubts as of now? So we have seen graphical version of installation, graphical version of uninstallation, command line installation, ini file installation, and uninstallation command line also. అన్ఇన్స్టాలేషన్ మీకు కావాలంటే నేను గ్రాఫిక్ ఈ ini ఫైల్ కూడా చూపిస్తా, బట్ సేమ్ ప్రొసీజర్. నేను ఫైల్ ఇస్తా, మీరు ట్రై చేయండి. సేమ్ ప్రొసీజర్స్ వీ కెన్ యూజ్ పవర్ షెల్ ఆల్సో. సో అన్ఇన్స్టాలేషన్ కూడా అయిపోయింది. ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే మీకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ. సో మనకు స్టార్టింగ్ లో ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది చూసారా? చూడండి ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎర్రర్ మస్ట్ రీస్టార్ట్. సో ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోతే మనకి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఏం ఇష్యూ లేకపోతే మనకి ఓకే ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇలా. సో దెర్ ఈస్ నో ఎర్రర్, 100% ఇన్స్టాలేషన్ సక్సెస్ఫుల్. సో మీకు ఆ ఫైల్ ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా చెక్ చేయాలనుకుంటే i2 ఈస్ ద ఇన్స్టాన్స్ నేమ్. గో టు SSMS, connect there, go to browse for more, database engine, i2. Click on here, click on trust server certificate, click on connect. It is connected.
So this was the instance where we have freshly installed. Anybody have any doubts? So same commands we can use in PowerShell also. PowerShell through మనం మానిటర్ చేయొచ్చు. అలాగే ఓల్డెన్ డేస్ లో డెవలపర్స్ ఏంటంటే కమాండ్ లో కూడా సీక్వెల్ సర్వర్ ని వాడేవాళ్ళు. దాన్నే ఏమంటామంటే సీక్వెల్ సిఎండి అంటారు. సీక్వెల్ సిఎండి. సో గ్రాఫికల్ వర్షన్ లేకుండా ఓన్లీ డెవలపర్స్ లేకపోతే ఎవరైతే ప్రోగ్రామర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు సీక్వెల్ సిఎండిని ఇప్పటికీ వాడాలనుకుంటే వాడొచ్చు. సీక్వెల్ సిఎండి అనేది ఒక ఆప్షన్ అన్నమాట. ఎలా దానికి సీక్వెల్ సర్వర్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఎలా ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి అనే దానికి. సో లెట్ మీ షో యూ. కనెక్ట్ సీక్వెల్ త్రూ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. హౌ టు కనెక్ట్. ఇవన్నీ కమాండ్స్ అన్నమాట. సీక్వెల్ సిఎండి స్లాషెస్ /e/s హరిపిసి అంటే ఏదైతే సర్వర్ నేమ్ ఉందో ఆ సర్వర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ మై సర్వర్ నేమ్? గో టు కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్. సో బ్యాచ్ 3 SQL server batch 33. This is my server name. ఓకే. సో మీకు సర్వర్ నేమ్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలంటే గో టు దట్ ఇన్స్టాన్స్, సెలెక్ట్, టైప్ దిస్ ఆర్టెడ్ సర్వర్ నేమ్ ghk/computer name/SQL server batch 33. సర్వర్ నేమ్ ఇలా వస్తుంది. ఓకే. సో గో ఓవర్ హియర్, టైప్ ఆల్ దిస్ నోట్ప్యాడ్. సో ఈ పారామీటర్, ఈ అంటే ఇంజన్, ఎస్ అంటే స్టార్ట్. ఓకే, స్టార్ట్ అయిపోయింది. 1 అని వచ్చింది కదా, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినట్టు లెక్క. 1 అంటే ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏవైనా ఇప్పుడు దాంట్లో చెక్ చేయాలనుకుంటే మీరు కమాండ్స్ వాడుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, స్టార్ అంటే చాలా వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. స్టార్ ఫ్రమ్ sys.databases ఎగ్జిక్యూట్ కొట్టినప్పుడు వెంటనే రాదు, మీరు గో కొట్టాలి. గో కొడితే ఎండ్ అయినట్టు. సో మనకి ఇది ఈ స్క్రీన్ లో ఫిట్ అవ్వట్లేదు. సో లెట్ మీ క్లియర్ దిస్. సో ప్రోగ్రామర్స్ ఎవరు ఇలాంటి కమాండ్స్ ఇవ్వరు అనమాట. సో దే విల్ గివ్ very cautious commands. Okay. So now let me see. Select star. Instead of star, I am giving name from this database. సో వాళ్ళకి ఏది కావాలో అదే ఇస్తారనమాట. ఎగ్జిక్యూట్, గో. చూడండి డేటాబేస్ లిస్ట్ వచ్చింది. సో ఈ డేటాబేస్ లోంచి నాకు ఒక డేటాబేస్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. సో ఓకే, నేను మానస డేటాబేస్ లోకి వెళ్తున్నా. యూజ్ మానస. గో. డన్. సో చేంజ్ టు డేటాబేస్ కాంటెక్స్ట్ మానస. సో ఏం టేబుల్స్ ఉన్నాయో చూడాలి. సెలెక్ట్ టేబుల్ నేమ్, otherwise name from this table. Go. So employees 1, students 3 tables ఉన్నాయి. ప్రోగ్రామ్స్ రాసుకోవడానికి ఇవి వాడతారు అనమాట. సో ఎంప్లాయీస్ లోపల ఏం డేటా ఉందో నేను చూడాలి. స్టూడెంట్స్ లోపల డేటా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్. ఇది చిన్న టేబుల్ కదా, నేను స్టార్ ఇచ్చేస్తా. చూద్దాం. ఇది కూడా పెద్ద టేబులే. ఓకే, చాలా డేటా ఉంది. 2500 రోస్ ఉన్నాయి. సెలెక్ట్ టాప్ 5 స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్. గో. సో ఈ 5 టేబుల్స్ లిస్ట్ వస్తాయి, అంటే 5 రోస్ లిస్ట్ వస్తుంది. ఇలా మనం డేటాని యాక్సెస్ చేయొచ్చు త్రూ SQL CMD. ఇది కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఓకే. సో డేటా మొత్తం ఇలా మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో చూడాలనుకుంటే చూడొచ్చు. సో ఇవి INI ఫైల్స్. మీకు కావాలంటే నేను షేర్ చేస్తాను, లేదా మీ ఓన్ INI ఫైల్ మీరు బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ PPT మీకు ఇస్తాను.
సో అన్ఇన్స్టాలేషన్ కమాండ్స్ ఇవి. వీటిని .ini ఫైల్ గా సేవ్ చేస్తే సరిపోతుంది. కాపీ దిస్, ఓపెన్ ఎనీ టెక్స్ట్, ఓపెన్ ఎనీ నోట్ప్యాడ్, paste these commands, file, save as, go to any location, here media. So uninstall.ini, save this, go to that location, see uninstall.ini. దీన్ని కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది, మీకు అన్ఇన్స్టాల్ అయ్యింది. Are you clear? So this is about installation and uninstallation. Now, so let me stop the recording.